Allow me tonight Kivumele na sentambama to greet you in the name of Jesus. Kikubingelele ngegama lika Jesu. Allow me tonight to greet you in the name of Jesus. Kivumele na sentambama ngikubingelele ngegama lika Jesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We are in day number 6. Sisesukwini lesithupha. If you read there, Uma ufunda lapha kulendwangu kubhaliwe by the Grace Ministry ukuthi by the Grace Ministry welcomes you. iyakwamukela. We thank God tonight to be in this place. Sibonga uNkulunkulu kuba khona kule ndawo namhlanje ebusuku. I'm going to acknowledge Mujinzo in our midst. Ngiyokwazisa umfundisi uNdlovu ebukhoneni bethu phakathi kwethu. Nomfundisi uMashatule nabo bakhona. We acknowledge them, we thank them Siyanazisa futhi siyanibonga for attending this
a soul winning campaign. ukuthi nibe khona kule mvuselelo yokuwina imimoya. To each and every one, maybe if you are a pastor, Komunye nomunye khona mangabe ungumfundisi, if I don't know you, mhlambe angikwazi, we welcome you as well. nawe siyakwamukela. Feel welcome. Zizwele wamukelekile. So by the grace, Uba by the grace, we welcome you again. siphinde siyakwamukela. Luke chapter 16, Sencwadini ka Luke chapter 16, verse number 19. verse 19. I'm going to ask two people. Yocela abantu ababili They will hold this paper. bayobamba lamaphepha Until I finish preaching. ngize ngiqede ukushumayela. So this one, yours, what does it written there? Huh? Hen. Okay. Miss, what are you reading now? I'm in at the back. Heaven. Luke chapter 16. Siyofunda encwadini ka Luke chapter 16, siyofunda skala ku 19. Another microphone. Another microphone. All right. Luke chapter 16, verse 19. I will read it in English first, and my wife will read it in Spanish. Unkosikazi wami uzoyifunda ngeSpedi, mina ngiyoyifunda ngeSingisi. Now there was a certain man of great wealth, who was dressed in fair clothing of purple and delicate line, and was shining and clad every day. Go be go na le monna wa mohumi wa go apara tša matsaka le mašila Verse 19. le mašila a mabotse a nyakalala botšheping ka mehla. All right. You will read it again. Uzophinda ufunde futhi. Let's close our eyes. Asivaleni I'm amehlo. going to pray. Siyokhuleka ilizwi. A re ponyeng matlho. Papa, ka leina la Morena Jesu Kristo wa Nazareta, modimo ya lokileng. Heavenly Father, ke lentswe la hao le a phela, le namandla, le a hlaba, le a hlukanisa umzimba nomphefumulo. Angeke labuyele emuva dwala laphakathi ngakufezanga uthumela likwenze nasentambama. Baba, inceku yakho nasenza namhlanje uNkulunkulu wokulunga. May you continue to speak, oh God, in this place. We pray that Jehovah, may you open our spiritual heart and our spiritual ears, so that Father, we may be able to hear you speaking to us. May your word accomplish, Father God, even tonight, what God we have sent it to do in our lives. Father, I pray in the name of Jesus Christ of Nazareth, may you also once more again, God, release your anointing. The anointing, my Father, that is going to break every yoke of the enemy, that is going to cause us, my Father, not to hear and to listen to your word. May it be broken tonight in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Heavenly Father, we give you praise. We give you glory. Papa, tonight in the name of Jesus. Father, we thank you in Jesus' name. Amen. Now, where we just read, La sifunde khona. the Bible says Ithi iBhayibheli there was a man, bekunendoda, a very rich man. indoda enothileyo, He was wearing an expensive clothes. ebegqoka izingubo zikanokusho, He was living an expensive life. ebephila impilo futhi ebukekayo. Whatever that he was doing, it was expensive. Lokhu bekakwenza bekungokwenani He eliphezulu. was wearing an expensive clothes. Ebegqoka izingubo zenani eliphezulu. There was no one who can compete with him Bekungekho bengancintisana naye because he had money. ngoba ubeke nemali. If you
have money, uma unemali money can do everything. imali yenza konke. Now this man, Manje le he was ndoda very rich. beyinothile In that place, ileyo the ndawo. Bible does not tell us about the place, iBhayibheli ayisitsheli but ngendawo, it just tells about somewhere. isitshela ngokuthi That there ikhashana was a man ukuthi who was bekunendoda very rich, ebeyinothile wearing an expensive clothes. egqoka ilineni elibizayo. In that area, Kuleyo ndawo everybody knew the man. wonke umuntu bekamazi That lo the muntu man is very rich. ukuthi le ndoda inothile, He had money. le ndoda He ibinemali, was wearing expensive clothes. ibigqoka izingubo ezibizayo, ebengagqoki nje noma kanjani impahla zasephepha, John Greek. abegqoka impahla abengagqoki zaseJohn Craig. I heard you go something. Ngizwa bathi iSantin Unale shop engwe. kunenye ishop It is very expensive. iyabiza, Suit ya only one. insuthi yakhona iyodwa 20,000. i-20,000. Now, this man, Le ndoda the way he had money, ngendlela benemali the way ngakho, he was rich, ngendlela benothenga ngakho, 20,000 was nothing. i-20,000 bekungelutho. This man, Ile ndoda verse number 20. uverse 20, There was also a very poor man named Lazarus. Lazarus' body was covered with sores. He was often put by the rich man's gate. gomme mojakong wa gagwe go be go na le modidi yo leina la gagwe e lego Lazaro a lahletšwego mo a tletše dibabo. Mama, in that area again, ileyo ndawo futhi there was a Lazarus. bekukhona uLazaro. Mama, how's my chelete? Mfundisi mawungenamali Baru Lazarus. bathi unguLazaro. Now, there was a man also Bekunendoda futhi by the name of Lazarus. ebizwa ngoLazarus, He was very poor. ebempofu Mmeleng wa hae, emzimbeni o na le wakhe, mabadi fela. ebegcwele izilonda. And the Bible every time, Ithi iBhayibheli o na imihla etša dijo, ebedla ukudla gating ya bogobe. esangweni Because lomuntu onothile, ngoba umuntu onothile everything. bekana konke. And then Lazarus, uLazaro as Nasir, engena lutho. verse 21. Lazarus wanted only to eat the scraps of food left on the floor under the rich man's table. And the dogs come and licked his sores. Lazaro yena a rata go gora ka maratha a wa go fase a etswa megopong ya mohumi mme dimpša tša tlatša molatswa dibabo. It is very difficult. Kunzima, It is tough kunzima that when you finish eating, ukuthi mawuqeda ukudla inja yawulatela. inja bese Now, yakulandela. Bible Ithi iBhayibheli then Lazarus uma uLazarus after udla eqeda ukudla warathana le awusiya mvuthuluka ke mogobe. ezishiya umuntu Inja onothile, yamulatela. izinja ziyalandela Warathana. ngoba le mvuthuluka ukudla kwezinja. But the problem was Inkinga bekuwukuthi this man, le ndoda the poor man, le ndoda Lazarus, empofu he uLazarus did not have anything. azange abe He nalutho, was happy when he ebethokozile eat. uma edla Warathana. imvuthuluka Awusiya ke mogobe. ezishiya umuntu And onothile, then izinja Yamulatswa. zimlandela. Unasina thelele. But Ebengenamali there was something kodwa that he bekunokuthile had. lokhu Even if bekanako, hana thelele, noma but he ngenamali had Christ in him. kodwa bekanoKristu phakathi kwakhe. The rich man, Indoda he had everything, but he did not have Christ. kodwa bengenaKristu. The Bible says, Ithi iBhayibheli after udla, makaqeda ukudla inja yakha, izinja ziyeza yamulatswa. ziyamkhotha. It is very difficult. Kunzima Or after udla, ukuthi mayeqeda ukudla inja yawulatswa ufinithe udla. inja ikhotha Ba maqeda udlile ukudla marathana ngoba awudla udle izimvuthuluka zezinja.
wife, we read verse number 22. All right. Then he died, this poor man, and was taken up by the angel to the lap of Abraham, or the breast of Abraham. The rich man also died and was buried. Yare he modijana a ekgwa a rwalwa ke barongwa a išwa difarong tša Abrahama, le mogumi a gwa a išwa lebitleng. Gomme he a le modulabago a dutše bohlokong, a lela a bona Abrahama gole. You said verse, I said only verse 22. Yes. Oh, okay. All right. Borrow me the microphone for in case if this one get die. Right. Now the Bible says, Ithi Bible. batho ba Kanana Bantu baseKanana le tlo tlhokofala esizofa mo lefatsheng le kilo mhlaba. ra le shia lefatshe. Sawushiya lo mhlaba. Now Bible iri Ithi Bible mokhulu. onothile. Okay. After we got Lazarus. Bible iri modidi Ithi Bible ompofu a tlhokofala. wafa A tlhokofala. makefa Moluka mabitleng. bamgcobe Mara moya wa hae. kodwa umoya Ba wakhe ba unka. bawuthatha Ba ya difarong tša abeka Abraham. esifubeni sika-Abraham. When you die, Uma it's ufa not over. akuphelanga. Batho ba nahana hore Abantu ba ke tlhokofala. mangifa Bamboloka. bangcwaba Ufedile. kuphelile Awafela. akapheli. Tle ba re o tlhokofetse. Uzobathi ushonile O fedile ka ena. kuphelile ngaye Awafela. akapheli. Bible iri Ithi Bible Lazarus a uLazarus tlhokofala. wafa Bamoloka. bamgcwaba Barongwa. Bamka moya wa hae. zathatha umoya Bawuyisa wakhe difarong tša Abraham. zawubeka esifubeni sika-Abraham. Moya tlhokofala. Onothile Le washona molukile ka casket. mhlambe wengcotshwa Una le ngecasket. casket ela ya hore ba re o ka se bole for 40 years. Kunale casket okuthiwa ma ungaphakathi kwayo uboli for 40 O years. boloka ka yona. Bangcwaba Ba ngayo re o bole. bathi awuboli Mara buile ka dieleng. kodwa uyephi esihogweni. Bible iri mokhumi. Ithi Bible The way abana unothile le tjhelete kaona. ngendlela bekanemali Everything ngabo was possible. konke bekwenzeka. Mohlomongwe funeraleng ya hae. Mhlambe nasemgcwabeni O bile wakhe president wa naga. kuze umongameli O wendawo hlokabeditše moruti wa dikholoro. mhlambe babize umfundisi Because batho ba wamakhololo hlokofetse. ngoba Ba re mawushonile bitša, mama. heyi mfundisi bayabizwa. Ngoba e motho a hlokofetse. Umuntu Ba mayeshonile gopola moruti pele. bakhumbula umfundisi Wana le kuqala. moruti o tla bula mabati. Abangukuthi uzovula iminyango. Ha motho a phela. Uma umuntu Ha aphila a taba le Jesu. akakhathali Ena o ngoJesu. bina monike monike. Yena uhlabelela Are di patela uhlabelelayo. society. Kodwa Patela ubhadala society. i-society, ubhadala Mara i-society. usalibala. Ungakhohlwa. Society sa moya. I-society sikamoya. Mamela re a patela site. Siyabhadala Mara a re i-society. ska lebala. Kodwa Society sa sikakhohlwa. moya. I-society sikamoya. Mogomi o ba phela. Onothile A bephila sena taba. Le engenandaba site sa moya. Ena A na le taba. Le site sa nama. ne-society senyama Ha a tlhokofala. makefa Ha ba mmoloka. mabemgcwaba Mohlomong ba binne song. mhlambe baye bahlabelela Ba re song ela ba re tlang o e bina o kry-a baruti ba epere dikholoro ba ithile ko pele. babecula lo mhlabelelo befundisi baqhuba phambili ngamakhololo Wa e tseba that song? uyawazi lo mhlabelelo Tšea mike o kgone go bala. Tšea mike o kgone go bala. A ke re o epele song, tšea mike. Bona. O kry-a baruti ba epere dikholoro. uthole bagqoka amaphuraphura Ya o tshwana le ya ka song. efana nale yam Ba tshwere dibebele. baphethe amabhayibheli Stop se le kopo. umzimba ulandela ngemuva Stop se kopo. umzimba Batho ba ulandela banana hore ngemuva yazi bona bacabanga re ukuthi moruti o bula tsela. bathi umfundisi uvula indlela Gore a epele dikholoro monna. agqoke ikhololo Ba tsamaya so. ahamba phambili Ba tse o ntse ra ke re ya hama ko ka bitlhe. angithi ahamba emathuneni Ba re okay nna le ya hama yena e athi tlile ko pele. nehamba yena uqhuba Ha ba phambili fitlhe ko ka bitlheng. mabafika Ba emathuneni re mtjate. uthi Re se re nkosi fitlhile ba bitlheng. sesifikile A emathuneni tloela moya wa hae. amukela Ke umoya wakhe kgale a tsamaile. kudala hambile Jesus
Jesus. bona ha ke tlhokofala mo Mangifa la. bona no Manje. moya wa tsamaya Umoya uyaphuma uyahamba. ka ba gakole ba kitimo Uzoba gogo bagijima. masikosana Bathi Urishile. mfundisi. Bathi ushile. Uyephi ngobulele la. wa tseba Uyazi moya ukuthi umoya uhlekane. uphumile enyameni. ke ba urishile Bathi ushile. Ushile, man. Ushile. Bakhale. Bareng rengwala fela bareng RIP Bathi siyabhala i-rest in peace. rest in peace mamela hayi bona usaphulusa Mangabe ya re ke bongasikho. mola rest in peace Noma sikabhala i-rest in Ufana peace. fela. Uyafana nje. Uthi bareng rest in peace Uzobathi lala ngoxolo. rengwala man Siyabhala. nna be ke ngwadile malo Nambe ngibhalile izolo. status insaka ke ne ke ngwadile mo status insaka sa Nami WhatsApp. bengibhalile ku-status Ngine sami rest in se-WhatsApp. peace. Ngithi lala ngoxolo. batho ba kanana Bantu bekana ariswa masifa. uya ko kae Uyaphi? mamela Lalela. mohumi Umuntu onothile a hlokofala wafa. moya wa hae Umoya wakhe ka ke bana ba ta tshaba wa mane e mo go itla Mugao says Mugao. no wena o khumi ya ke Angithi wena umcebo Then har- unothile. harumuluka, moya wakho Masibaba umoya wakho. ke hele mo Isihogo. ta tshaba mama Nangu sister Dozi. okay ya adu mutsi okay adu Oh. mutsi mama ni tshadu Yingisani. ngisana okay ngisani ka okay okay sharp okay well okay na wa teng mo pidi okay aru ki wala ke tu ya second okay second no oh akhokofala Lo makefu. baruma banka moya wa hae Ingelozi zithatha umoya wakhe. aya mo Uya le. batho Abantu ba re le hodimo a leyo bathi izulu alikho. ba bang ba re hele a ile Abanye bathi isihogo ha re le rena batho Mashumayela Re le hodimo le bona. Sithi izulu Hele le bona. Ba re wena o tseba bjang, ka Bathi wena ramaya. wazi kanjani ngoba ukayikhona. o re botsa ka le hodimo o ile Bathi wena usitshela na ngezulu wake waya nini? ebile a o le tsebe le o le tsebe Awazi nowazi. a ke le tsebe Yes angilazi. mara ke a kena Kodwa le ngiyangena. o kena re Nokungena. tla kopana mola Zohlangana mama khona. ke tla ba sheba ka lefastere Ke ngizonibheka ngefastere. Ngibula ikhadisi I kancane. told you. Ngithi ngakutshela. manje ka na re bala fesima 23. ta re le ye mala Masikosana. okay ba re le shira ka light Le mogumi a gwa a išwa lebitleng gomme he a le bodula bahu a dutse bohlokong a lela a bona abrahama kgole le lazaro a le difarong tša gagwe. Amen. Let me read in English. Can I read this to me? Read it. He was sent to the place of death and was in great pain. He saw Abraham far with Lazarus in his arm. Amen. Lalela. All the time. Ngaso sonke Asilale isikhathi fasting. ephila emhlabeni Ungasamoni mudidi. ebengambona uNkulunkulu. No. Ungasamoni mudidi. Wayengabona umuntu ompofu Lazarus. Ungasamoni. Bekangamboni. Bona atsamaya. Mayehamba. Alazi ukhuma. Athi Ungamthiki. uthinta ini ngani? Wabona bothiki bukayi. Uyabona lesicathulo sidana ngeke uzuthenge la. Unabona Lazarus asi next. Ebabona uLazaro engelutho. Ya yena ke bona le tšhelete. Angithena nemali. Mara Bibele Kodwa ithi ha ba iBhayibheli. sino mmoloka. Mabayiqeda A umngcwaba. fihle ka diheleng. Mayifika esogweni. A re worship. Makathi Ka ubheka. lefastere la dihele. Fastelele Abona Abraham Babona uAbraham Ana le ekude. Lazarus. Enayo uLazarus Amkhukile. emphethe emsongile. Abona Lazarus. Wabona uLazarus. Mara mo lefase. Kodwa emhlabeni Abona Lazarus. bekabona uLazarus Isimbex. kungento yalutho. Una le batho. Ba Kunabantu re rena a re next. abathi asilutho Mara rena le Jesu. kodwa Re sinojesu. tla kopana mona. Siyohlangana Ka phambili. sheba ka lefastere. Sokubheka Ka ngefastere. ipula so. Ngavula kancane Hey, ngathi wena. ngathi indoda noma mama noma bani. Usakhumbula sisemvuselelweni sishumayela izwi wena uthi siyamixa. All right. Verse number 24. Okay. Let me read first. He called Father Abraham, have mercy on me
send Lazarus to me so that he can dig his finger in water and cool my tongue. I am suffering in the fire. yona e beleke tsela e a buelela a re Abrahama tata nkgaogele roma Lazaro a ine ntla ya monwana metsing a tle a ntime leleme gobane ke kwa bohloko mo gabong ye. Mama bona Fundisi. ethama sephela mo lefatsheng Lesikhathi asaphila emhlabeni asangabulela manzwa re have mercy on me. azange abe akhulumela amagama okuthi banomusa kimi. ethama phela mo lefatsheng Lesikhathi aphila asinataba emhlabeni le Modimo. ebengenandaba asinataba noNkulunkulu. le lebitso la Modimo. Engenandaba Mara negama bona kaNkulunkulu. bjano, Kodwa manje wa huwelela uyamemeza Father Abraham uthi mara baba aphila lefatsheng Abraham lesikhathi wasabithi Abraham father engambiza uAbraham njengobaba ungasakutsebi Abraham angamazi futhi. mara hona bjano Kodwa manje ukadiyele Ewusesokweni Abraham wazi uAbraham Father Abraham uthi baba please send Abraham Lazarus. ngicela utshela uLazarus Mara Lazarus thina asisiyo. abengelutho ngaleso sikhathi He was nothing. bekangelutho. Mara hona no Kodwa manje Bona. uthi Baba. baba Abraham Abraham have mercy on me. iba nomusa kimi. Mara haphila lefatsheng Kodwa lesikhathi aphila Wasengathi emhlabeni imesi yaMudimo. bekangana sikhathi nomusa Wasanyakhe, imesi yaMudimo kaNkulunkulu wasengathi. engawufuna umusa kaNkulunkulu. Alabu ukadiyele Kodwa ngoba usesokweni papa uthi baba iba nomusa kimi. Ari send Lazarus to me. Uthi thumela uLazaro kimi. Ehlala mithi mo. When you are still in hell, ne? Still in hell. You are still in hell. Now, Mama, walk. Are you ready? Walk. Mama, where is? Wana usheba kwa gani? Walk. Usheba ke Abraham. Beka ngapha kwaAbraham Okay, Lazarus. uLazaro. Awubithi ubitha uri bon uri mwana ari ukadiyele wena ari Usesokweni. Papa Abrahama romela Lazaro go rantle a mphe metsi ka lenala ke a swa. mamela Lalela ha o tshwere ke morago mawuphethe ukoma. okay ari maybe o jwa go thabeng go rapela Mhlawumbe ubuye entabeni ubuye khuleka. kapa o dile sebaka o swane metsi Mhlawumbe uhleli isikhathi esithi ungaphuza tshwara amanzi ke morago waphatha ukoma. o ra re so bona mama o lebelele ra monana so ra so bona o ra re ntho e ka dira different Leconsi lingenza umehluko. bona ha e sala e fitlha mo molomong e fedile Mafika emlonyeni kuphelile. o omile ne Usomile. okay bona angare so ha e sala e isa mo molomong e fedile Makuza la wonke aphelile. Kwa mogomori Kodwa iza umtompo onothile uthini. Abraham papa Uthi Abraham baba o rume Lazarus icela uthuma a uLazaro tle go nna eze kimi. ka monwananyana a na le metsi a manyana Aqombozile umuno wakho namanzi amancane ngoba kuyashisa la khona. batho ba thembisa Bantu bethembisa hell isihogo is real sikhona. Amen. amen Lalela ka batho ba re uzwa abantu a o bathi tsibe hell bathi awusazi a isihogo. ke tsiba ke aya Angafiki kodwa khona. a ke nyabuke Kodwa ngifuna ukuya. sa bohulu Buza umuntu onothile uzokutshela uri ei pfuna mo wa chisa ukuthi hayi lapha wa chisa Kuyashisa. amen wa tsa go heleng madira yazi esogweni kwenziwani. ke mollo la wa hore a o tibe Yilo yamlilo ongacimi. ona phela ba go khutla Uyaloku a uyavuselelwa mara walla kodwa uyakhala. monwananyana Uthi kancane nje qomboza. okay ari go za mo chela mbuzo rona mbuzo ra go seri mo aga are no bona ifitla bona Akufiki indawo. next okay ar Verse 25. Abrahama a fetola a re ngwanaka gopola tše botse tše o di tšerego bophelong bja gago mola Lazaro a le go tše mpe yena bjale o a gomotswa a le fa mme wena o kwa bohloko. But Abraham said, my child, remember, when you lived, you had all the good things in life. But Lazarus had nothing but problems. Now he is comforted here, and you are suffering. Amen.
Abraham Araba. U-Abraham yaphendula. Abraham agri overije one. Oh, Abija Lazarus. Usisi Mhawu makabiza uLazarus. No. Mama, kimuhumi mu. Oh, umuntu onothile lo. Well, change the subject. Okay. Go. Uma lo onothile Abija. makabiza Mutambo nimpili. umuntu ambone eqala. Ubone Abraham. Ubona u-Abraham. Abona Abraham. Akabona u-Abraham. Afike abona Lazarus. Waqeda wabona uLazarus. Abraham. Ngoba u-Abraham Kile Lazarus. ebephethe uLazarus. Abele esifubeni sakhe. Ebeka esifubeni sakhe. No. Habona. Manje makembona Abraham. uthi Abraham Urume Lazarus. qala uthuma uLazaro ukuthi ngoba umphethe Akawona. eze kimi Athusi. angisize. No, Bible ithi, Manje ithi Abraham ari, u-Abraham wathi wanaka. mntwanami Ukula. khumbula Usalifasini. usesemhlabeni Uphila so. wawuphila kahle Thebelele. konke Abari ku-right Jesu wathi. makathi uJesu Ulila Yesu ke, ngisu uthi mama. nikhuluma ngobani uyini loko Wena mina ngirarera. manje siyashumayela Utaka Jesu. sikutshela Uyalo ngoJesu mputaka ngene. uthi ngikutshela ngani Uraro nakilise stama sama. ngiyekelele sitamatama sami Uraro nakilise ubina munike munike. ngiyekele ucula umnike wami Ukura muthi bilaza maso. uthola umuntu agcwele indlela Sonyana sesalela se. akhuluma kongalungile Reda mfana kwa. siyohlangana le Sheba kalfaste. sokubheka ngefastela Utaribicha utfana le. uzosibiza naye kufana nomuntu onothile Ebinda barishapile 4. Ona mama. mhlawumbe sobe sibhala u-4 Barishapile 4. Ngiso. sibhala u-4 with a smile Chapa smile obona bantu masaje so. baloko bambrasha abo-Abraham Wara uberekile. bathi usebenzile Wena manje wawandu. wena ma ngibheka ungifisa ungilangazelele No. Heaven izulu is real. likhona Heaven izulu is real. likhona Go and ask Lazarus. hamba uyobuza uLazarus Tell you. uzokutshela Heaven ukuthi izulu is real. likhona Armale manje. le gona se se šitišago ke legaga le legolo le le thegilwego magateng a rena le lena le thibelago ba mono he ba ka rata go tla mo go lena le he e le ba go lena he ba ka rata go tla mo go rena. Okay. Also they say a big pit between you and us. No one can cross over to help you. And no one can come here from here. Now, Mazamwa. bazalwane Remuhumi. uma umuntu onothile Apela alfasi. ephile emhlabeni Masnata bali Jesu. ebengenandaba noJesu Asanda mugala Jesu. azange futhi amamukele empilweni yakhe Batsama ya kereke. mhlambe bekahamba nje inkonzo Mama, hona na okanye batsama na ibandla. bana batsama kereke balu. abahamba ibandla isonto Kitsa ya kereke. uthi mina ngihamba isonto Ibila akufika Sunday. futhi ngiyamalanga Hayi nawe awulofi ufika Sunday. awulofi Mara ngosonto ufika wajia Jesu. kodwa uke wamthatha uJesu Ulo mfana watu akilofina. uzoza umuntu athi hayi mina Haka awulofi. na ngolo ya kaifita so. mabona imoto Ubona idlula kule muntu yafita ikilatsele. imoto yomfundisi iyadlula iyangilandela Awusathi Jesu. mangathatha uJesu Basikele lo. ngeke ungene ezulwini Uruwana bukena kereke. ukuthi wena bohamba Ayibile isonto lutho. akwenzi lutho Hayi, ngeke ngoba ungene siyajia Jesu. ezulwini ma ungathathanga uJesu Now. Mukhumi Lazarus. uLazaro Aphila molfasi. makaphile emhlabeni Mamela is not wrong uba ukhulu. lalela ukuthi Baba, akusikufanele wathi ma- unothe ari lapha masihamba la Uzokuthi mfundisi ware la kusaneka ukhuluma. uzoza umuntu athi hayi mina ngifuna ukunotha Nakanyanga tshele. imali iyafuneka Kanyanga tshele. ngiyayifuna nami Kanyanga ukhulu. ngifuna ukuba Mara akenya umuntu kulisa onothile kodwa ngifuna ukuyekela uNkulunkulu Kanyanga kumulisa. angifuna umyeke Amen. lalela Lazarus. uLazarus Aphila lefasi. esaphile emhlabeni Ubana letaba lelo ja Jesu. ebenakezi kaJesu Bona asinataba lelo lefasi. engenandaba nezomhlaba Uba aphila lefasi. ebephila kodwa Mara moya emhlabeni wahayi. kodwa umoya wakhe Shebile mo aya. ubheke la yakhona Ha uphila lefasi. mawuphila emhlabeni Wa mwala. uyabhala Mwala le mwala. ubhala incwadi Awuhlokofala. ma ushona la Ha moya utsamaya. umoya uhamba Moya uyise mona ungwalile. kuma ukusala Hayi, ubhale ukutya khona lihele. mangabe ubhale Uya ezesihoko kaliheleni. uzoya esihokweni Mamela. lalela uBhayibheli iri mudira libi. ithi iBhayibheli owenza kubi Kamuhlama felo watsena. ngeensuku zogcina uyangena Akinithi watsena mina. iqiniso uyangena
mama batabanya kuphuluswa lo abantu abafuna ukwamukela uJesu uthi ngizosindiswa ngosuku lokugcina awazi ukuthi usuku lokugcina kunini ungahamba namanje ngisakhuleka umuntu athi hayi mina noJesu lo ngiyomthatha sengigugile angazi ukuthi uyofika ukuthi ugugu ube ngumkhulu ingachaya manje in second uze uthi umuntu lo tshwala ngizophuza noma ehamba nje ubone ukuthi usizi lodwa masiza la ngiza nomfundisi omunye ahamba avula izandla kanje okay now mamela Abraham ore lalela ukuthi uAbraham uthini uthi unali epit kunomhosha bona wena mkhulu ngibyanthimo ne beka wena umuntu onothile ngibeka lokhu la ofida mugasifuna ofida ukuthi ngeke ukhona ukudlula la ari try ofida mo zama udlule sibone okay so ngipithe kulela ngori Abraham ore bona ari bona umuntu ubona mara kwasimudimedisa akubona uzombona ngeke ukhona nje ufinyelela kuyo uzombuka kuphela kana manje umuntu abona iPTR mara wazara kanatha tsena uyokulangazelela ube nomhosha ukuthi ungathi angangena bona uzonomona so uzombona nje che unomona fela umbheke kuphela umbone mara akasone Abraham ore bona uthi Abraham kunomhosha noma ngathi siyazama ukuza ngeke sikhona ukuza majarmane ritswal lertsamaya once tsamaya re hayi jale are gona tata ke a go rapela morume a ye ngokong wa tate gobane ke na le bana beshu ba bahlano ayo ba tlatsela gore ba seke ba tla le bona agira o bale o fete I full stop. Ana full stop. Maria ya English na full stop. Chola pi. Okay, murid ya okay ngi Spain. Ina full stop ayo. Okay, ya habi na full stop. Ay na yo. Ikoma. Ay, chola pi. Man. Okay. But wala okay, wala ya kai. Ina di ergiba. Agri 27 ni no iban. Yeah. Okay. All right. Well, Leaga 27 no go ready. The rich man said, "Then please, Father Abraham, send Lazarus to my father's house on earth." He has spoken. Wasikia gai. Maria dina ya to. Tumo malea wena ai ndio na itola pi. Koma mruti tola pi. Mama lea how you get the same. Ai. Muruti lea okay kana mena wana muri kamere. Erin na teme ne. Na kira kinya ki bargi. Ikoma ya hao hiyo. Yeah. Okay. Ikoma ya gani? Yeah. Araf afela. Okay. Now, bona uri okay, fine. Lalela uthi. Fine, okay, fine. Kulungile. Kinali our brother. Nginabafowethu. Why? Ekhaya. Ikuborume Lazarus. Ngicela uthuma uLazarus. Aye kulifasi. Aye emhlabeni. Kubona ki baba wona manje ngibashile. Uthi bakhona Mara ngibashile. please kuyawuku. Kodwa ngiyacela Arpele brother na uru nyakar badri. izwa ukuthi benzeni. You know someone mona utshele pili and then yona 27 yona uyahloka kho mind then. Jale are gona tata ke a o rapela. Morume a ye ngokong wa tate gobane ke na le bana beshu ba bahlano ayo ba tlasela gore ba seke ba tla le bona madulong a bohloko. Okay, if you did again. Okay, all right. Are get some guy. Verse 28. I have 5 brothers. You could warn my brothers so that they would not come to this place of pain. Number one, we experience our little time. We experience our kind of Experience aphakathi kwesikhopho. originally abutibaka. Uthi nginabafowethu. You go for room. Ngicela ukuthi I am only umthume fasting. aye emhlabeni. Abantu basikhatha kaniyeni. Abatshela ukuthi bangeze esikhokweni. Iyakghona yaphiwa. Kuyenzeka Wena na? mama, watsibare
umuntu oshonile umangala uhlangana naye athi izulu likhona okwakho ugijima uyobaleka uzibuza ukuthi ubonani ighost noma yini kodwa lokho okukhuluma umuntu onothile ufuna utshengisa abantu isipuku asiqhubeke Abrahama are Okay, ba na le moshele ba profit